Hi! Welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba i-turn up ang typing indicator sa ating messenger chat. But first, kindly subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And once you learn more, just keep on watching and let's start. So ayan guys, for today's video, make sure na updated yung messenger app na gagamitin natin. So ayan, i-open ko na yung aking messenger app. And then, pagka-open guys, pumili lang kayo ng isang conversation na gusto nyong i-turn up yung typing indicator. So, for example, is itong conversation na to. So, pagka-open ng conversation guys, itap nyo lang yung button na dito sa may upper right corner para mapunta tayo sa settings ng conversation. So, dito naman guys, i-scroll up lang natin. And hanapin nyo guys dito sa privacy and support yung typing indicator. So kung wala pang typing indicator na options yung inyong settings, so dapat guys updated yung messenger ninyo. So tap natin yung typing indicator. So kung makikita nyo guys, naka-turn on siya. So ibig sabihin kapag naka-turn on yung typing indicator natin sa isang conversation, makikita nila once na nagta-type tayo ng message. Pero pag naka-turn up yan guys, hindi nila makikita na nagta-type tayo ng message habang nagre-reply tayo sa kanila. So tap natin yung switch button sa right side niya para ma-turn up or ma-disable. So kapag nakaganyan na guys, ibig sabihin naka-turn up na yung ating typing indicator and hindi na makikita na nagta-type tayo ng message sa isang conversation. So ayun lang guys, ganun lang kasimple kung paano nga ba i-turn up ang typing indicator sa ating messenger chat. If you have a question, kindly comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And thank you for watching! Living life, every day, late at night, not okay.